До слова запрошений доктор Ананта Крішна, місія ЕК, Вішакнапатам, Індія. Будь ласка, Ананта, запрошуємо вас до слова. Ананта Крішна? Yeah. Yeah? Yes. Are you ready? Yes, I am ready always. But your face is not seen. Your face I cannot see fully. Yeah, now it's okay. Okay. Yeah. So you're welcome to speak. Okay. So first I will make this invocation and then I start. Hari Om Syam no Mitra Syam Varuna Syam no Bhavatvaryama Syam na Indro Brahaspati Syam no Vishnururukramah Namo Brahmane Namaste Vayo Tvameva Pratyaksham Brahmasi Tvameva Pratyaksham Brahma Vadishyami Ratam Vadishyami Satyam Vadishyami Tanmamavatu Tadvaktaramavatu Avatu Mam Avatu Vaktaram. Om Shanti Shanti Shanti. Welcome to all our brothers and sisters gathered in this forum. Я приветствую всех братьев и сестер, которые собрались на этом форуме. I am very happy to take part in this forum with all of you. Я очень счастлив принимать участие в этом форуме со всеми вами. Even though it is virtual, but I feel the presence of all of you with me. Несмотря на то, что наша встреча виртуальна, я действительно ощущаю связь со всеми вами. So physical distance is not a matter for me. Физическое расстояние — это совсем не проблема для меня. At heart, we are always together. В нашем сердце мы всегда все вместе. So today's topic given to me is how can the world be established? Тема, которую мне дали, это как мир может быть установлен. So what I feel about this is that the world is already well established by the forces of nature. Как бы я мог рассказать эту тему, проявить эту тему? На мой взгляд, мир уже установлен в природе. Because these forces of nature, they are always working under the lordship of the Lord of the universe. Потому что все силы природы, они всегда работают благодаря высшему духу, благодаря Господу. So all the kingdoms of nature, all the four kingdoms of nature, they are in accordance to the laws of creation. И все царства природы, они функционируют, живут благодаря законам Бога. So that is the order of this whole creation is always going in a right direction and well established by the Lord himself.
Весь порядок в нашем мироздании, он уже изначально установлен и гармонично устроен. It is only the human being who is always deviating due to disobedience to the law. Но всегда сам человек устраивает определенные отклонения от этих законов, потому что он не хочет повиноваться законам Бога. This is because he has freedom, he is given freedom because he belongs to the human kingdom, which he feels higher than other kingdoms. Так происходит, потому что человек ощущает, что у него есть чувство выбора, так как он относится к царству людей, да, к человечеству. Человек считает, что он находится выше остальных царств природы. Therefore, it is the human being who has to re-establish himself to fit into this structure of this creation. Поэтому именно человечество это люди, это те, кто должен себя перенастроить, наладить для того, чтобы вписаться снова в законы природы, созданные Господом. We can know from the scriptures that how it happened, the first disobedience of man from the laws of nature. Мы знаем из священных писаний, как это происходило с первым человеком, который не стал повиноваться законам природы, законам Бога. As long as the human being continues in obedience to the laws of nature, he experiences happiness. Мы всегда знаем, что если человек соблюдает законы природы, если он им повинуется, он всегда испытывает счастье. But the human being intelligent, and because he believes his intelligence is always higher than others, that makes him to disobey the laws of nature. Человек, обладая умом, он считает, что его ум может ему позволить быть доминантным над другими. И таким образом он как бы позволяет себе быть более, думать, что он главенствует над всеми остальными видами. Also because there are two things. One is that the human being believes that he is always, he is higher in his intelligence than the other beings of this creation, other kingdoms as well. Человек считает, что он более разумен, что он стоит выше, на самой высокой ступени, нежели все остальные виды, которые его окружают. And also, he often forgets that there is higher intelligence working to keep this whole creation go on in an established manner. Также человек очень часто забывает, что на самом деле над всеми нами есть главенствующий высший разум, который управляет всеми процессами всей Вселенной. So the human being, because he feels superior to all the other beings in this creation, this makes him feel that he is more elevated, more intelligent, and than all others. Да, и человек постоянно считает, что он более развит, более разумен, чем любое другое существо на Земле. But he has to reflect back that
our existence is supported by all other kingdoms of this nature. Да, но мы все время должны возвращаться к тому, что само наше существование, оно поддерживается всеми остальными видами живых существ. So by attaining the human form is just not enough, and it is not the end of the process of evolution. Мы должны понимать, что само получение человеческого тела – это далеко не вершина мечтаний, не вершина развития души. So, if he believes, or if he just rests on his own intelligence, then he has to face a crisis always. И если человек все время хочет опираться только лишь на свой разум, и на свои умственные способности, он все время будет сталкиваться с кризисом. If he believes only on his intelligence, then he behaves in such a manner, not human, but in another way, even though he has a human form, but he behaves in a different manner, and arrogance will fill his mind always. Если человек полагается только лишь на свой ум, на свои мысли, он начинает себя вести не так, как ведет себя, скажем так, здравый человек. У него начинают возникать другие качества, такие как невежество. This makes him to work with a spirit of competition. И человек начинает погружаться в дух соперничества с другими людьми. And this makes human being crazy in his way of living in this society, and how he behaves, how he expects something from the society, in expectation and his behavior, all these things. И таким образом человек начинает постепенно сходить с ума в отношении того, как он себя ведет в социуме, чего он ожидает от других людей. Он начинает постепенно становиться как безумным в этом состоянии. First of all, human being has to, again, he has to remember always, and he should recollect that it is with cooperation that all the creation goes on so well, and with a good plan, divine plan. Человек все время должен возвращаться к мысли о том, что хорошее благостное состояние и развитие возможно только благодаря взаимосвязи и коллективной работе всех живых существ, которые развиваются благодаря божественному плану. The spirit of competition is to be replaced by spirit of cooperation to re-establish himself. И сам по себе дух соперничества должен быть заменен духом коллективного сознания, объединения существ для того, чтобы выполнять вот этот божественный план. So the spirit of cooperation enables him to realize that the whole humanity is one family. Дух сотрудничества, он все время напоминает человеку о том, что человечество — это одна большая единая семья. That to survive, he has to behave like a brother with brotherliness with all other beings. И для того, чтобы выжить, человеку нужно ощущать себя братом всем остальным. А человек должен понимать, что все люди братья. So intelligence without virtue is very dangerous. He has to realize this. И таким образом острый ум и знания, они становятся очень опасным оружием, если у человека нет добрых качеств характера. Therefore, what the masters, they said that
let virtue be the strength of my intelligence. This is what every day we read in our invocation. И что каждый день мы произносим в нашей молитве, это то, что пускай мои добродетели, они возвысятся над моим умом, пускай они руководят моими знаниями, моими мыслями. And also, what is very important is that we have to always be mindful about our contribution, what we can contribute to the society, to the humanity, to the creation. Мы также должны понимать, что мы можем внести в наше общество, чем мы можем быть полезны нашему обществу. So, instead of thinking of our rights, we have to think of our responsibility towards other beings. Вместо того, чтобы думать о наших правах, мы должны понимать в первую очередь и выполнять наш долг, наши обязанности по отношению к другим живым существам. В первую очередь. The human being has to realize that if he wants to live happily, and it is needed that he has to work, he has to think, and he has to work for the happiness and well-being of all the other beings. Человечество должно понимать, что для того, чтобы жить счастливо, все, что нам нужно, это трудиться и думать во благо других живых существ. There are three levels of consciousness in which all the beings, all the human beings, we keep working. Существует три уровня сознания, в которых могут находиться, существовать и работать живые существа. One is on the level of mind, where we produce so many thought forms. Один находится на уровне ума, где человек продуцирует очень много разных мыслей. And from where we make so many proposals. И на этом уровне мы можем создавать очень много разных предложений, идей. And another level is at the level of our speech, what we speak out. Другой уровень – это уровень нашей речи, то, о чем мы говорим, то, как мы говорим. And another level is the physical level on which we have to keep working using our wonderful instrument, our physical body. И третий уровень – это уровень нашего тела. Это то, как мы можем использовать наш прекрасный инструмент, наше физическое тело. So what is explained in the scriptures, in the teachings from the scriptures, is that we have to keep all these three levels pure, purity of these three instruments. И что сказано в священных писаниях? Мы должны стараться держать все эти три уровня в чистоте, чистыми. So every moment we must try to produce harmonious thoughts in our mind. Каждую минуту мы должны производить гармоничные, чистые мысли в нашей голове. We should practice to eliminate harmful thoughts from our mind. Мы должны стараться освобождать наш ум от вредных мыслей, от мыслей, которые могут навредить. So we must try to live harmless towards all other beings in this creation. Мы должны стараться жить, не причиняя вреда другим живым существам на всех уровнях. So the thought is very powerful. Therefore, when we try to produce harmless thoughts, and when we try to think harmless towards all other beings, this is one important contribution towards the welfare of the humanity.
Мысль сама по себе является достаточно сильной вещью. И если мы продуцируем раз за разом вредные мысли, которые вредят другим, то мы только все время усиливаем это состояние. This can be possible when we connect ourselves, our mind, towards the higher forces, and how we can keep this always pure. Our thoughts are to be pure and our thoughts to be harmonious, harmless. So all these we have to keep working, and we have to, every moment we have to keep working for this. И для того, чтобы содержать наши мысли в чистоте, чтобы они были, чтобы они не вредили другим существам, чтобы они были гармоничными, чтобы они создавали баланс, мы должны все время привязывать наш ум к высшей истине, к Богу. И только так, ежеминутно вовлекаясь в такую деятельность, мы сможем избежать плохих мыслей. Because every thought produced from our mind, it enters into the space mind, because our mind is a part of the space mind. So whatever thought we produce, it makes its own pattern, thought form, which enters into the space and spreads in the space and enters into the minds of other beings. Наш ум является частичкой великого разума. И если мы постоянно раз за разом воспроизводим плохие мысли, они становятся частью большого разума, большого ума, и они распространяются как на нас, так и они доходят до умов других людей и имеют вот это сильное отрицательное влияние. So if we produce any disharmonious or harmful thought form, then it means that we are polluting, we are making such a pollution on the level of mind which spreads the whole space, and it can disturb and pollute all other beings in their mental level. Если мы продолжаем воспроизводить такие мысли, если мы на них концентрируемся, то мы создаем своего рода загрязнение, умственное загрязнение для себя и для других людей. И мы распространяем это вокруг себя. Таким образом, создавая вот эти отрицательные вибрации вокруг. It is for this purpose that all the spiritual masters have given many type of ways for us to how to keep our mind free from disharmonious thoughts, harmful thoughts, and keep always in a very harmonious, and that is possible when we keep always thinking about welfare of all the beings. И таким образом мастера, учителя дают нам очень много техник, которые помогают нам содержать наш ум в чистоте. И все они направлены на то, чтобы создавать вот эти позитивные мысли на благо других людей. Unless we keep our mind engaged in such a harmonious work, it starts making all other things destructive, and we should not leave a moment our mind and keep track always towards the welfare. Если только мы не стараемся привязывать наш ум к вот этим позитивным мыслям, да, то сразу же он начинает наполняться отрицательными какими-то идеями и распространять их вокруг. And another instrument is our speech. How to use our speech? Еще один инструмент — это наша речь. Как мы можем использовать нашу речь? I know we have 5 minutes more. I will complete in time. У нас осталось 5 минут. Сейчас Ананта Кришна постарается закончить за это время. I am very particular about the timing. Ананта Кришна очень четкий касательно времени. And so this instrument of speech also, our speech, we should always practice
our speech should make others, keep others in ease, in happiness, and encouraging others, and eliminating any sort of fear from the minds of others. So our speech should be like that. Наша речь должна также быть созидательной, то есть она должна нести благо, она должна убирать страхи у других людей, то есть она должна быть созидательной для других. Because with using our speech, we can make others happy, and using our speech, you can make others very unhappy also. This is very powerful instrument. Речь очень могущественный инструмент, и благодаря ему мы можем делать других счастливыми и также сделать их несчастными. So our speech is a wonderful tool because we use the sound potency, and that can be used for healing others. Наша речь прекрасный инструмент, потому что мы можем использовать его как инструмент для исцеления людей. And finally, on the physical level, our physical body is also very wonderful instrument given by nature, which we have to make use, all of us, best use of this in the service of other beings. И третий инструмент — это наше тело, которое мы должны использовать во благо другим, чтобы производить какие-то действия, которые будут приносить пользу и гармонию другим существам. So the secret of happy living and healthy living is that we can be happy and healthy when all the time we can make all effort to keep others healthy and happy. In that only we have this. И, в общем, так подсуммировать, сказать вывод — это то, что мы для того, чтобы жить счастливо и радостно, мы должны делать все для того, чтобы люди вокруг нас жили счастливо и радостно. Because all our existence and all our activities, because of the energy what we receive from the cosmic source. Потому что вся наша деятельность, вся наша активность, она идет из источника, из космического источника, который через нас действует. And that cosmic source is never exhausted. It is always full. И этот космический источник, он никогда не иссякает, он всегда наполнен и дающий. So the more we try to use this to make our contribution, the more we can get energetic. We can receive this energy more. И чем больше мы хотим сделать что-то хорошего, чем больше мы хотим провести эту энергию, тем больше энергии нам дается из источника. So if all the humanity can think like this and start living like this, then all the problems of humanity will disappear, and we can re-establish like this in the already established nature. Если человечество начнет так думать, начнет думать в таком благом ключе, то мы сможем заново вписаться в эти законы природы и воссоздать этот баланс. Otherwise, even though we get human form, human structure, if still we are not practicing this, then we are falling, we are very remaining back on the evolution, even in human form. So we have to use this to make a forward step in evolution. Даже если мы рождены в человеческом теле, но не следуем этим законам, то мы можем еще больше деградировать, даже находясь в человеческом теле, если мы не выполняем вот этих простых инструкций. So I hope this forum, because all the years, since many years I have been attending this forum. This forum is a wonderful way to bring all these such people who are trying to work to contribute for the humanity. This meeting is very fruitful, and I wish that this forum should make a progress, a success in re-establishing into the already established this world. Я уверен, что наше собрание, оно будет очень насыщенным и плодотворным для того, чтобы мы смогли воссоздать в себе все эти качества и по-новому посмотреть на мир и начать все больше и больше служить людям. So the time given to me is completed. So I thank all of you very much, and I thank you for your wonderful translation for me, as usual.
Я благодарен всем вам за это прекрасное собрание, и я очень рад, что мы все здесь собрались. Дякуємо. Дякуємо, Ананта, за ваші поради, яким чином можна встановити мир в собі і як це поширити зовні, і що це дасть для власного блага і блага усіх. І хочу сказати, що підтримуючи ваші слова про те, що людство – одна велика сім'я, де всі повинні відчувати себе братами і сестрами, можу сказати, що останнім часом український народ так само відчуває себе братами і сестрами індійського народу, де багато людей молилися за пандемію в Індії. Перепрошую, Тетяна, багато дала для перекладу. Добре, я просто маю трошки відслідковувати, щоб питати. Well, Ananта Крішна, we are very thankful to you for being here with us, and you were telling about the brotherhood, about when people are brothers to each other, and last days we were praying for our brothers in India because of all this pandemic and this situation in India, which we are following. Yes. Thank you for Дякуємо. that. Дякуємо ще раз. І прохання до учасників, якщо зараз є питання до Ананти, він готовий буде ще дати на них відповіді. Анатолій Жуковський, якщо можна. Пане Анатолію, прошу. Дякую. Хочу передати найкращі вітання Ананті Крішні від української групи його учнів. Ananta Krishna, your the best wishes from our Ukrainian group. Thank you. Подякувати за ті знання, які він нам дав. We are thankful for all the knowledge which you are giving us. Побажати йому духовного і фізичного здоров'я на шляху служіння. We are wishing you spiritual and physical strength on your way of serving others. І сказати, що ми скучили за живе спілкування з ним і чекаємо з нетерпінням в Україні. And we are missing you very much. We are missing live meetings, and we would like to see you in Ukraine again. Yes. Вас I also feel like that. Якщо в учасників... Що говорите? Він просто дякує. Ага. Якщо в учасників немає питань, відповідь Світлана Йосифівна, будь ласка. Dear Ananta Krishna, our deep cordial gratitude to you for your speech, for your participation at our forum, and this time and all previous times. You are our very close friend, and we highly thank you for this, your service. You see, it is pity for us, but we could not translate the next part of our conference because all the next talks and conversation will be in Ukrainian. So we also, ми також дуже вдячні Тетяні Антонюк за її переклад і за її участь, і бажаємо їй теж чудового материнства, натхненної творчості в її житті, всього самого найкращого. Отже, ми змушені вибачитися перед паном Ікерала Ананта Крішна, що не можемо забезпечити переклад йому нашого засідання з української мови на англійську. Отже, да, будемо продовжувати.